சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேப்பர் பட்டர்ஃப்ளை தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி உங்களுக்கு நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிராஃப்ட் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இதை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த சைடையும் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே திருப்பி வச்சு அப்படியே பேக் சைடில் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே அதை எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி திருப்பிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம க்ராஸாக ஃபோல்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதை இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் சிசர் வச்சு இந்த கார்னர்ஸ் எல்லா சைட்ஸுமே கர்வாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு சைடையும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பின்னாடி இந்த கார்னர் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்துட்டு டாப்பில் கொண்டு போய் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட பேப்பர் பட்டர்ஃப்ளை ரெடி ஆகிடுச்சு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்மளால் வந்துட்டு வெளியே போயிட்டு ஷாப்ஸில் எங்கேயுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கலர் பேப்பர்ஸ்லாம் வாங்க முடியாது இல்லையா. ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பேப்பரில் அந்த பட்டர்ஃப்ளை செஞ்சு வச்சுருக்கேன். அண்ட் இதில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கலர் பண்ணிங்கன்னா அதுவுமே வேறு லெவல் க்யூட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிச்சின்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குல்ல. அண்ட் உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.